mu ne li xewoon mooy mi ngi ketanu wole mo Actually, the patient, mu ne jarak boobale ñu fajoon yow min jaaranu to be quite honest also, to be quite honest, mu ne pour wax leen dëgga pour ka tooñaa faale the first group was the most difficult group. first groupe bi njëkkoon a faj ñoom ñoo gënoon a jafe affaire wala la koleyaatanu a beete And I had to expel one of them. be dama ci am sax pour dàqa ci kenn ci ñoom nga kiling bàyyi kono The second group was simply dangerous. mu ne ñaareeli groupe bi na ñoom ñu itam ñu dangerous wol fanan dangerous sa num baaki They used to dodge dañ daan daw i ka bori le num and go to their homes and come back. dem seen kër yi ñëwaat We had a tough time. mu ne amoon nañ jafe-jafe ak ñoom nga koleya ko sodee bulu If it were not for Ansu and Dr. Mbow and Musana, I was going to stop the mu treatment. ne su tax doon ak docteur Mbow Ansu ak Alaaji Moussa Ñan dama doon bàyyi faj gi naa manqué ñi moo sabol ci num mbe jaararoo bu lalal I used to spend 24 hours at the glass house where we treat them. mu ne dama daan nekk bés bi yëpp 24 hours nekk glass house fii fi ñu leen daan fajee nga wala kenn njee Some of them would refuse to take the medicine. ngir ñenn ay dañ daan bañ a naan garab gi dool ke bala nekk boroo ñi ming Some would take the medicine, go behind and put the finger into their throat and then regurgitate. mu ne ñenn ay dañ daan naan garab gi ba pare dem làqu ci gannaaw dugal seen baaraam génneewaat ko Most of them were very excellent people. mu ne waaye itam ñu bari ci ñoom itam nit ñu baax lañu woon moom jamaa bee ko noonu moom kenn de bàllem noonu Those who obeyed the rules to the letter and took medication regularly, ñi nga xam ne ni ñoo toppoon li ñu leen waxoon ñu jël garab gi na mu waree mi ne booroo taanu a ñaama and didn't drink coffee or smoke cigarettes or attire, mu ne naanu ñi naanut ataaya suuf cigarette comme li ñu leen aaye woon the other part I will not say because it's not necessary. mu ne They also avoided that. mu ne yeneen fànn boobu duma ko wax loolu itam moytu nañ ko But when the second test of the viral load, they were clear. mu ne ñaareeli test viral load bi jàngoro ji set ci ñoom But coming back to this first group, waaye ma ñëw ci groupe bu njëkk bi that this particular woman was a nightmare. mu ne jigéen ji leen daal jaaxaloon na leen ate de ala ko ñi ay batandinum baaki Even yesterday, if you looked at her face, you realize that she's very aggressive. mu ne bente soo ko seetee démba sax nekk na koo xam ne neexut deret hani kunu niyaa ji bi baalo na ko Because she was not taking the medication regularly, ngir du daan di jël garab gi na mu waree bu ka booroo taanu a ñaama by the time we were discharging the first group, mu ne ca jamono ja ba ñoo bàyyi groupe bu njëkk bi kabiri mbe groupe foloo ñi mbula la she had a viral load count of 7,875 copies. amoon na viral load bu toll ci juróom-ñaari million ak dara ci jàngoro ji And she was supposed to join the second group to continue. te dafa waroon a bokk ci ñaareeli groupe bi mu continuer naan garab gi She discharged herself mu génnee boppam aya fam findindi ataata with 7 million copies. You discharge yourself, you're committing suicide. mu dem ak 7 million copies ci yaramam ani 7 million war a wulale taata jànkaroo mi mbaa ko noonu But she was not the only person throughout over the years. waaye ci at yi passé nekku doon moom kenn rek amanke dammaatino ñu santambilal la Some foreigners came mu ne mu am yeneen ñoo xam ne dañ jógee bitim réew ñëw and they were treated. ñooñu itam ñu faj leen wol fana yee jaara As soon as the first results were announced, bañ annoncé results njëkkay kabere result follow announce they said they are well, they are discharging themselves. ñu ne ñoom wér nañ ñu ngi ñibil seen boppa koy kenn yaatale ka say ye fambula Well, the treatment is not compulsory, mu ne faj bi de du forcé amanke ñi jaararoo manqué forcé wote but if the person treating you tells you that it is still not over yet, don't discharge yourself. waaye ki laa faj leel su la waxee ne benn tey pareegut ak yow wéraguloo bul ñibi Most of them, what were they saying? ñoom ñu bari lan lañ doon wax mi ka mu ne fonu Man maa fi indi suma boppa te suma man maa xamoon li nekk suma yaram suma ne wér na ma ngeen ñëwee. ndele ngam fannaati jang adu ning mimbe mbalo ko non tele ngalo ning kon kende yatala woton kende yatala And they discharged themselves, they went. ñoom ñu ñibi itol sayta I don't know what happened to them. xawma lu leen jot maalo mu nekkete la But for this particular woman, waaye nag jigéen ji maa wax ni nga ñi musoo mi fo teng if you look at her body, you realize that she's still not healthy. mu ne soo seetee yaramam di nga gis ne benn tey wérul But she refused to be treated to clear the 7 million copies. waaye dafa bañ a continuer naan garab gi pour génnee 7 millions yi nekk ci moom a balanta ka tenteng ka And boro also throughout the treatment, adun jaararoo waato min bee kono jamono faj gi yëpp because it was the most difficult, ngir na moo gën a jafe I used to question her a lot. dama ko daan laaj lu bari nkaa ñinin kaa num baake Who is your husband? ne ko kan mooy sa jëkkër nkaa ñinin kaa jumaale mbi kéemaate Who is your present husband? ci fi mu nekk nii kan ngaa seyal
At first she said she had no husband. bu njëkk ba dafa waxoon ne amul jëkkër ako leen ko keetaabulu. Why was I asking her about her? lana taxoon ma koo laaj loolu mu naati nanga kaa ñinin kaanu wala. When I know who she is, xam naa kim doon ngaaloon ne mim moom. bi ma xamee moom mooy kan. I realized that she was married to two people that I know of who died. mu ne mu dafa sëyoon ak ñaari nit ñoo xam ne nii ñooñu faatu nañ. dafa sëy keneen kooku gaañu keneen jël ko kooku tam gaañu. kooku itam gaañu. That was why I asked her what it is. loolu taxoon Who is your present husband? ne ko fi mu nekk nii kan ngaa sëyal. She said she has no husband. mu ne aw ma jëkkër ako manqué wu soto. Dr. Mbo Saña knows that nobody can fool me. mu ne docteur Mbow ak Mo Saña xam nañ ndax nit mun na koo nax moom. When I told Dr. Mbow, ba ma waxee docteur Mbow kabiri nga fa docteur Mbow. that this clown has a husband. kay ma ne ko kii de am na jëkkër ko ñi ay kew sotole. Dr. Mbow, ana ñeme ñu ko kay. akay ko mamira hañita wala le. I told Mo Saña to talk to her. ko Mo Saña a ñinin kay na e diamba. And I told her the only reason why you are hiding is because your husband also is suffering from AIDS. te xam naa lu itam ne moom itam ba ma ko gisee xam ne jëkkëram itam mu ngi amee HIV AIDS. She said no, she doesn't have a husband. mu ne ko déedéet amewut AIDS. I told her you will see it. ma ne ko di nga ko gis ngaay koy baa jëlale. Continue with the second group. ma ne ko continuer la ñaareeli groupe bi ini groupe fu la njawoye kafu ye boromi. If we clear you, you can go. mu ne suñ la fajee ba nga wér ga dem ni ngay jaara fooy kende a yeta. She decided to go. mu bàyyi fa faj gi daal dem ay jaara rootu ji a taata. Then I found out, in fact, I found out that she has a husband. ma ñëw yëg ne sax am na jëkkër naata kalamuta ko ay kewo sotol. As he had a husband who was also suffering from, who is still suffering from AIDS. te itam jëkkëram bente mu ngi amee jàngoro AIDS. And was still married to the same. She went back to the same husband. mu dellu ca jëkkër jooju leen sëy ak kooka mënut a wokkee kiliw kan ani wo fututa. I don't want to go further than that, but you saw her yesterday and you realize that she's. bugguma sori waaye ñun ñëpp gis nañ ko démba ni mel nga jëlee kunu nga be ñami. Some of the patients we treated. mu ne yenn ci ñiñ fajoon nga mool mi nu jaaranu. Most of them are married. ñu bari ñu ëppa doole dañ sëy jama ba fututale. And we make sure that their husbands go regularly for testing, and they have always been negative. te ñu ngi gis ne seen jëkkër yi ñu ñëw di ñu leen di test ñu gis ne amewuñ jàngoro ji. So this is my advice to you. lii laa leen a digal mbaal yaamar la ñinde la. So to my, you know the Jolas. mu ne xam ngeen ne joolaa yi aliyaa koy joolaalu. They always say, "We are lebi." loolu mooy lan. They always say, "Come all of you do what? Say the this." ka ñinde fo ko yaalon futuo ñin kuliyaatal. Well, so they get say this. So they get say we am na yange do na teru. Sabaken. ni ya moy ebe futuo la yaalo ebe balorine ni o lebe la. On this note, ako wo kango kan mu ne ci kaddu googu. I will call Dr. Mbow. Dina o Dr. Mbow be Dr. Mbow kumandi la. To come and call the names and give the results. Dina mu ñëw o turi wax results ay tolu kumandi ay result tol di. After which, gannaaw loolu nag. the Vice President and the ministers will present discharge certificates on my behalf. su ko defee Vice President ak ministre si dinañ leen jox ay kayiti seede ne fi mu nekk bàyyi nañ leen ko Vice President and the minister be certificate o dila la ka yitande ko san yal jaral al kende yatal yal bulale. I also want to once again thank the Almighty Allah. Bente mangi delo wat santa ci yalla mbe ala tentu la kote ke. And some institutions and individuals who have been sponsoring us. Ak yenn nit ñoo xamne ni ak yenn institution yoo xamne ni ñu ngi doon sponsor mo kun kilinalu aning bundalo min yalla ko do ko bundale minu kan sponsor non. Both Gambian and non-Gambian. ñoo xamne ni ay Gambian lañ ak ñu dul Gambians. May the Almighty Allah reward you for your goodwill. President ne yalla len yalla fay ci sen lu bax li ngeen def alama ala yal jo Allah barakel. Without these individuals and institutions, mu ne su taxudoon ak benn nit ñooñu leen ak institutions yooyu naa man kenn moo ko kilinale institutional. It would have been very difficult to have this number of treatments we have in different concerning different diseases. Dina doon jafe trop pour ñi nga xam ne ni ñoom lañ faj ñi te ñu amee ay jàngoro yu bokk dina doon jafe abe kole yàlla no nga ñi moolu jaara min yàlla ko man jànkar keling soto. Finally, you the batch. mu ne yéen baaj bii nii.